Dear students, আজি ভিডিঅ'টোত আমি যোগ্যতা বা ভেলেন্সিৰ বিষয়ে চিত্ৰৰ সহায়ত আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা। প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যোগ্যতা মানে কি। যোগ্যতা বা ভেলেন্সি হৈছে কোনো এটা মৌলৰ যোজন ক্ষমতা। পৰ্যাবৃত্ত তালিকা আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে পাম। যিবোৰ মৌল পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ এটা বৰ্গত থাকে সেইবোৰ মৌলৰ যোগ্যতা একেই। আচলতে the valency of an element is related to how many electrons are in the outer shell. অৰ্থাৎ কোনো এটা মৌলৰ যোগ্যতা হৈছে মৌলটোৰ বহিৰ্তম কক্ষপথত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা। According to Bohr's atomic model, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside of the atom. অৰ্থাৎ বৰৰ পৰমাণু আৰ্হিমতে পৰমাণুৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অনুমোদিত কক্ষপথহে থাকে। চিত্ৰত তোমালোকে দেখা পাইছা নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে থকা কক্ষপথবোৰক কে, এল, এম, এন নামেৰে চিহ্নিত কৰা হৈছে, য'ত 1, 2, 3, 4 হৈছে কক্ষপথ সংখ্যা। The maximum number of electrons present in a cell is given by the formula twice n square, where n is the orbit number of energy level. অৰ্থাৎ এটা চেলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যাক টুৱাইচ n স্কোৱাৰ সংকেতেৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। গতিকে বেলেগ বেলেগ চেলত ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা হ'ব এনেধৰণৰ। Number of electrons in first orbit or K cell will be 2 into 1 square is equal to 2. Second orbit or L cell will be 2 into 2 square is equal to 8. Third cell or M cell will be 2 into 3 square is equal to 8. Fourth orbit or N cell will be 2 into 4 square is equal to 32. And the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. অৰ্থাৎ বহিৰ্তম কক্ষপথত থাকিব পৰা সৰ্বোচ্চ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হৈছে 8. এতিয়া আমি কেইটামান মৌলৰ যোগ্যতা নিৰূপণ কৰিম চিত্ৰৰ সহায়ত। নম্বৰ 1 হাইড্ৰজেন। হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হৈছে 1 আৰু হাইড্ৰজেনৰ কে চেলত আছে এটা ইলেক্ট্ৰন। গতিকে হাইড্ৰজেনে সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ সজ্জা পাবলৈ এটা ইলেক্ট্ৰনৰ দৰকাৰ। নম্বৰ 2 হিলিয়াম। এটমিক নম্বৰ 2. Valency of helium is 0 because it has completely filled K cell and helium is a noble gas. Number 3 lithium. Atomic number 3. Valency of lithium is 1 because it has 1 electron in outer orbit and can easily lose 1 electron. Number 4 beryllium. Atomic number 4. Valency of beryllium is 2. It has 2 electrons in outermost orbit. Number 5 boron. Valency of boron is 3. It has 3 electrons in outer orbit. Number 6 carbon. Atomic number 6. Valency of carbon is 4 as it shares 4 electrons by loss or gain. Number 7 nitrogen. Atomic number 7. Valency of nitrogen is 3. It has 5 electrons in outer orbit. By gaining 3 electrons, nitrogen gets octet. Number 8 oxygen. Atomic number 8. Valency of oxygen is 2. It has 6 electrons in outer orbit and it gains 2 electrons to get octet. Number 9 fluorine. Atomic number 9. Valency of fluorine is 1. It has 7 electrons in outer orbit. It needs 1 electron to get octet. Number 10 neon.
Atomic number 10, valency 0. It has completely filled outer orbit. Neon is a noble gas. Number 11, sodium. Atomic number 11. Valency of sodium is 1. It has 1 electron in outermost orbit. Sodium will lose 1 electron to get noble gas configuration. Number 12, magnesium. Atomic number 12. Valency of magnesium is 2, as it will lose 2 outermost electron. Number 13, aluminium. Atomic number 13. Valency of aluminium is 3. It has 3 electrons in outer orbit. Number 14, silicon. Atomic number 14. Valency of silicon is 4. It has 4 outer orbit electrons. Number 15, phosphorus. Atomic number 15. Valency of phosphorus is 3 and 5. It has 5 outermost electrons. It can gain 3 electrons or can lose 5 electrons. Number 16, sulphur. Atomic number 16. Valency of sulphur is 2. It has 6 electrons in outermost orbit. It needs 2 electrons to get octet. Number 17, chlorine. Atomic number 17. Valency of chlorine is 1. It has 7 electrons in outermost orbit. It needs 1 electron to get noble gas configuration. Atomic number 18. Valency of argon is 0. It has 8 electrons in outermost orbit. It's a noble gas.